Assalamu alaikum. My dear lovely students, you all are welcome back to Ghore Boshe Shikhi online page. Today I am here to take a class for my lovely students of class 4 and it's an English class. Dear students, let me introduce myself. I am Rupa Mullik Rupu, Assistant Teacher, T Government Primary School, and I am from Khagrachari. So, my dear students, hope you all are informed of my class. My dear students, at very first, I like to sing a song with you. শুরুতে তোমাদের সাথে একটি গান করব। And the song is We Shall Overcome. Okay, let's sing the song. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, we do believe that we shall overcome someday. Dear lovely student, I hope you get enjoy with this song. Okay, dear students, what have we learned in our previous class? Can you guess it? শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের গত ক্লাসে আমরা কি শিখেছিলাম তোমাদের কি মনে আছে? Okay, I like to discuss about our previous class. In our previous class, we have discussed about a letter, parts of the letter. That was date, greetings, then body, closing, name. So now I like to ask you some questions from previous class and please try to answer the question. Dear students, first question. How many parts are there in a letter? How many parts are there in a letter? Can you guess the answer? Okay, you are right. The answer is 5. There are 5 parts in a letter. Next question. What is the name of the parts of a letter? What is the name of the parts of a letter? I have discussed. Yes, I know you can answer. And this is the answer. Date, greeting, body, closing, and name. So, dear students, our today's lesson is also letter to a friend, and our today's lesson, part of the lesson is 4, 5, 6. Dear students, please open your English for Today book, page number 57, unit 28. Okay, open it. Dear students, আশা করি তোমরা সবাই বই খুলে বসেছো, আমিও বই খুলে ফেলেছি. Now, look at your book. Here is a language focus. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের বইতে প্রথমেই অর্থাৎ এই লেসনের প্রথমে একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছো. ওকে, it's also in my screen. Dear learners, here is activity A. Commas are important in letters. Use a comma. It means commas are important in letters. চিঠির ক্ষেত্রে কমা অনেক গুরুত্বপূর্ণ. And use a comma. কখন কমা ব্যবহার করবে? কমা ব্যবহার করবে. First one is between the month and the year. Between the month and the year. Can you guess it? Dear learners, আমরা মাস এবং বছরের মাঝামাঝিতে কমা ব্যবহার করব. For example, look at this paper. তোমরা এই পেপারটি দেখো. I write a date here. It's 22nd June 22nd
22nd June 2020. 22nd June 2020. This is our this is a date, and this is today's date. I use a comma between this month and year. 22nd June is a month. Here is a comma, and 2020 or 2020 is the year. So I think you have understand the between the month and year we have to use a comma. Then here is at the end of the greeting. Dear learners, what is greeting? Can you guess it? I hope you can guess it. Greeting is the second option of a letter. After date we have to write greetings. So at the end of the greeting we have to use comma. আমরা সম্বোধন বা অভিবাদনের পরে comma ব্যবহার করব. For example, here is I write a greeting. Here this is Dear Rita. This is greeting for letter Dear Rita, and here is a comma. Dear Rita, here is a comma. Okay, I hope you can understand. And at last, here is at the end of the closing. Dear students, at the end of the closing, do you guess what is closing? I hope you can guess it. Closing is the at the end, ending time we have write. This is the example of closing. আমি একটি ক্লোজিং এর উদাহরণ নিচ্ছি. I write your friend. Your friend at the end. যখন চিঠি লেখা শেষ হয়ে যাবে, that time আমরা যে চিঠি লিখবে, অর্থাৎ সাপোজ আমি চিঠি লিখেছি, that time I have to write your friend Rupa. So here is your friend, and after your friend I have used comma. So dear learners, I think you have understand the use of comma at the time of write a letter. Okay, dear students. Now I like to show you the previous classes that we have read a letter. অর্থাৎ গত ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম, আমরা পড়েছিলাম একটি চিঠি. আমি একটু তোমাদেরকে সেই চিঠিটি আবার দেখাচ্ছি. And you can open your book 56 নং পেজ. পাশেই আছে, তোমাদের 56 পৃষ্ঠা তোমরা দেখতে পারো. Dear learners, before that I like to say that today we are going to learn more rules about comma. আমরা কিন্তু আজ আরো কিছু রুল জানবো comma ব্যবহারের. So now look at the letter, previous sessions letter. গত ক্লাসে আমরা যে লেটারটি পড়েছিলাম. My dear learners, here is the letter. Look, this is the date of this letter, 24th April 2016, and between this letter here is a comma. Dear learners, it is the date. Then here is the greeting, dear smile, and after dear smile here is a comma. So this is the first comma, this is the second. Your friend, and here is a comma. My dear students, I hope you can find the comma. Now look at the letter again. Here is here uses of capital letter. At the time of writing April, there is a capital A. Here is capital D, capital I, everywhere. At the place when necessary, they have used a capital letter and a punctuation marks. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিটি জায়গাতে কিন্তু এখানে ক্যাপিটাল লেটার এবং পাঞ্চুয়েশন মার্ক ব্যবহার করা হয়েছে. Isn't it? Okay. So here we have got some comma, and we have to use it at the time of writing the date, at the time of writing greeting, and at the time of writing closing. Okay. So dear students, I like to
discuss about the language focus again. Look at your book. Here is another part of language focus. I have discussed the first part. Now I like to discuss about the next part. আমি প্রথম অংশটি তোমাদের সামনে আলোচনা করেছি, এখন পরের অংশটি আলোচনা করছি। Dear learners, here is some questions. Read the letter on page 56. Answer the following questions. বলা হয়েছে চিঠিটি একটু তোমরা পড়ে দেখো 56 নং পেজ থেকে এবং সেই চিঠি অনুযায়ী তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে। So my dear students, now I like to ask these questions and you have to answer me. Okay? No problem. If you can't, that time I will write it in whiteboard. তোমরা না পারলে সমস্যা নেই, আমি সেটা লিখে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। The first question, how many commas are there in the letter? How many commas are there in the letter? Dear learners, it means চিঠিতে কয়টি কমা ব্যবহার করা হয়েছে? You find out the answer. আমি ফার্স্টে তোমাদেরকে কোশ্চেনগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কোশ্চেনের আনসারগুলো খোঁজো and after read I will write it, okay? Number 2, what parts of the letter are the commas in? What parts of the letter are the commas in? বলা হয়েছে চিঠির কোন কোন অংশে কমা রয়েছে। Then number 3, what is the date of the letter? What is the date of the letter? চিঠির তারিখটি কত? Where is the comma? তারিখে কমাটা কোথায়? Then number 4, where is the comma in the closing of the letter? Where is the comma in the closing of the letter? চিঠির ক্লোজিং এর কোথায় কমা ব্যবহার করা হয়েছে? Then do you think the closing is the same in every letter? Do you think the closing is the same in every letter? তুমি কি মনে করো যে ক্লোজিং সব চিঠিতে একই রকম হয়? Why or why not? যদি হ্যাঁ মনে করো তাহলে কেন, আর যদি না মনে করো তাহলে কেন নয়? So dear learners, now it's time to answer me the questions. আমাকে প্রশ্নের উত্তরগুলো বলার সময়। ওকে, তোমরা বললে তো আমি শুনছি না। So now I like to write it on whiteboard and you have to match it with your answer. আমি লিখে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের উত্তরের সাথে সেটা মিলিয়ে নাও। ওকে, প্লিজ লুক at my whiteboard. সবাই একটু হোয়াইটবোর্ডের দিকে তাকাবে। My dear lovely child, lovely kids. Number 1, the question is, how many commas are there in the letter? There are, dear learners, I only write the answer. আমি শুধু উত্তরগুলো লিখছি, তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে। Answer, there are 3 commas in the letter. My dear learners, our question was how many commas are there in the letter? চিঠিতে কয়টি কমা ব্যবহার করা হয়েছে? And we got the answer. There are 3 commas in the letter. চিঠিতে 3টি কমার কথা বলা হয়েছে। Okay, then number 2. Dear learners, please write it in your exercise book, okay? If you can't, that time you have to write the answer in your exercise book. না পারলে কিন্তু অবশ্যই লিখে নিবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা। Then second question, what parts of the letter are the commas in? What parts of the letter are the commas in?
বলা হয়েছে চিঠির কোন কোন অংশে কমা ব্যবহার করা হয়েছে। So our answer is the commas are between the month and the year. My dear learners, I hope you have understand the answer. Question chilo, what parts of the letter are there in what parts of the letter are the commas in? কোন কোন অংশে কমাগুলো রয়েছে? So the answer is the commas are between the month and the year. কমা ব্যবহার করা হয়েছে between the month and the year, মাস এবং বছরের মাঝামাঝিতে। Then number 3, what is the date of the, dear learners, what parts of the letter are the commas in? I write the fourth answer. My dear learners, please write it again. The part is date, greetings, closing. These three we have used comma. Then number 3, the question is what is the date of the letter? চিঠির তারিখটি কত? The date of the letter is 24th April, 2016. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চিঠিতে তারিখটি ছিল 24th April and 2016. Where is the comma? পাশে লেখা আছে কমাটা কোথায়? So the comma is between the month and the year. My dear students, I hope you have write these 3 answers. Now next question, I like to finish this. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি এটা মুছে দিচ্ছি, নিচে লিখলে তোমরা দেখবে না, তাই মুছে দিচ্ছি। Number 4, okay, number 4, was where is the comma in the closing of the letter? Closing এর কোথায় কমা ব্যবহার করা হয়েছে? Okay, write it. The comma is at the end of the letter. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কমা রয়েছে চিঠির শেষের দিকে। ওকে, I like to erase it also. 3 নাম্বারটাও মুছে দিচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা। Last one, number 5. Do you think the closing is the same in every letter? সব চিঠিতে কি ক্লোজিংটা একই হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা? নিশ্চয়ই না, বিকজ এখানে যেটা লেখা হয়েছে সেটি হয়েছে বন্ধুর কাছে, বাট you have write a letter to your father or to your mother, or father write a letter to son or to the daughter. তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটু চেঞ্জ হয়। So our answer is no. The closing can be
The closing can be different. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Different in the letters. It depends on the person. It depends on the person of greeting. For example, dear learners, বলা হয়েছে no, the closing can be different in the letters. বিভিন্ন চিঠিতে ক্লোজিংটি বিভিন্ন রকম হতে পারে. It depends on the person of greeting. এটা সম্বোধনে যার কাছে লেখা হয় তার উপরে ডিপেন্ড করে. For example, letter to the father. Letter to the father or mother or son. The letter to the father or mother can be your son or your daughter. Dear lovely student, বলা হয়েছে যে উদাহরণস্বরূপ বাবার কাছে চিঠি হলে অথবা মায়ের কাছে চিঠি হলে সেক্ষেত্রে ক্লোজিং এ আমরা লিখব your son অথবা your daughter. Okay, I hope you have write the answer. Now look at your book, dear students. In your book there is some questions. কিছু প্রশ্ন রয়েছে তোমাদের বইতে শিক্ষার্থী বন্ধুরা. And very first I like to ask you, তোমাকে বলতে চাই, জিজ্ঞেস করতে চাই যে who is your best friend? What is the name of your best friend? তোমার প্রিয় বন্ধুর নাম কি? Okay, guess your best friend's name. Now I have to ask you some questions and you have to answer, and by this answer you can write a letter. তোমরা যদি সেই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারো তাহলে একটি চিঠি লিখতে পারবে. Okay, the questions are here, my dear lovely student. Now I like to read, not by me, by audio. আমি পড়ছি বাট আমি পড়ছি না, অডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে আমি কোশ্চেনগুলো শোনাচ্ছি. প্লিজ hear the audio. সাউন্ড তো আসছে না. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি একটু সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিচ্ছি. Please hear it again. তোমরা আরেকবার শুনে নাও. Where you go, Mr. Sound? Okay, learners.
friend's name? 2. Where is your friend from? 3. What do you do with your friend? 4. What is one thing your friend can do well? 5. What are the names of your friend's brothers and sisters? আশা করি তোমরা সবাই শুনতে পেরেছো, যদিও একটু দেরি হয়েছে শুনতে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমি তোমাদেরকে বলছি যে আমরা যে চিঠিটি এখানে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা শুনলাম। এই প্রশ্নগুলোতে রয়েছে হোয়াট ইজ ইউর ফ্রেন্ডস নেম? তোমার বন্ধুর নাম কি? মনে করো তোমার বন্ধুর নাম আকাশ। ওকে, so your friend is Akash, you have to write a letter to Akash. Then where is your friend from? তোমার বন্ধু কোথা থেকে এসেছে? Suppose he is from Dhaka, তোমার বন্ধু ঢাকা থেকে এসেছে। What do you do with your friend? তুমি তোমার বন্ধুর সাথে কি কি করো? Okay, you can write that I go to school with my friend. আমার বন্ধুর সাথে আমি স্কুলে যাই, প্রতিদিন স্কুলে যাই। Then number 4, what is one thing your friend can do well? কোন জিনিসটি তোমার বন্ধু খুব ভালো করে? Okay, you can write my friend can read English politely. আমার বন্ধু খুব সুন্দর করে ইংরেজি পড়তে পারে। Then what are the names of your friend's brother and sister? যদি তোমার বন্ধুর কোনো ভাই বোন থাকে সেক্ষেত্রে তুমি তাদের নাম লিখতে পারো। So dear learners, hope you can understand and you have to write the letter. Okay, now I'd like to discuss about a one day one word. ঠিক আছে বন্ধুরা, today I select a word as a one day one word, and the word is, dear learners, the word is important. Important. Now spell with me. I am im, P-O-R, for, T-A-N-T, tent. Important. Okay. Can you answer me the Bengali meanings of important? The Bengali meanings is guruttopurno. Guruttopurno. Dear learners, can you make any sentence with this word? এই শব্দ দিয়ে কি কোনো বাক্য তৈরি করতে পারবে? Okay, I make a sentence and I think you can make a sentence with this word. The sentence is, punctuation marks are very important for writing. Punctuation marks are very important for writing. আমাদের লেখার জন্য বিরাম চিহ্নের ব্যবহার খুব গুরুত্বপূর্ণ। So you have to write sentence with this word. তোমাদেরকেও কিন্তু লিখতে হবে, সবাই চেষ্টা করবে লেখার জন্য। Dear learners, now home task for you. Write a letter to a friend about another friend. Use your answers to the questions from activity B to write your letter. Dear learners, আমি তোমাদেরকে homework দিয়েছি number C from your book. This is number C. This is the home task for you. The home task you have to write by use the answer from these questions. B নাম্বারের এই কোশ্চেন গুলো ব্যবহার করে C নাম্বারের উত্তর অর্থাৎ একটি লেটার তোমাকে লিখতে হবে। And you have to write this letter to your one of your friend who live another place. তোমার একটা প্রিয় বন্ধু যে অন্য কোথাও থাকে তার কাছে তুমি চিঠি লিখবে তোমার নতুন কোনো বন্ধুকে নিয়ে। Okay dear learners, so what have we learned today? আজ আমরা কি শিখেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা? Today we have learned about use of comma. আমরা কমার ব্যবহার শিখেছি। Then we have learned how we have to write a letter. আমরা কিভাবে চিঠি লিখব? We find out some answer from your books, some from this letter. আমরা এই চিঠিটি থেকে কিছু প্রশ্ন করেছি এবং সেগুলোর উত্তর খুঁজে বের করেছি। I write some answer
on whiteboard, and I believe my lovely students, you have write it on your exercise book. So dear student, today I give you these home tasks and please write it. তোমরা এটা লিখবে কমেন্ট বক্সে, আমার কাছে তোমরা লেটারটা লিখে পাঠাবে, আমি তোমাদের লেটারটা দেখে তোমাদেরকে মার্কস দিব, ওকে? So dear learners, thank you for participate with me, and I will appearing before you with another new part from your book. Till then, stay home, stay safe, stay with ঘরে বসে শিখি. Allah Hafiz. Goodbye.